ক্রাইটেরিয়াটা বুঝতে হবে, ভালো করে পড়ে তারপর আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, ঠিক আছে? এরপরে আসি চ্যালেঞ্জেস। কী কী চ্যালেঞ্জ আছে? অবশ্যই চ্যালেঞ্জ আছে, প্রত্যেকটা জিনিসেরই চ্যালেঞ্জ থাকে। একটা কথা আছে না, মিষ্ট পেতে হলে কষ্ট করতে হয়, সেরকম। 1 নম্বর কমিউনিকেশন। আপনার কমিউনিকেশন স্কিল কিন্তু খুব ভালো হতে হবে, বিকজ আপনি একটা যখন বাইরের ফোরামে যাবেন, ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে যাবেন, সেখানে অবশ্যই আপনার কমিউনিকেশনের মাধ্যম কি হবে, ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে, ইংলিশ। সো আপনাকে ইংলিশের বেসিক ক্রাইটেরিয়া বা বেসিক কমিউনিকেশন যে স্কিলটা থাকে সেটা অ্যাটলিস্ট ফিল আপ করতে হবে বা সেটা আপনাকে জানতে হবে। সেকেন্ড ওয়ান, ক্লারিটি ইন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস। অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা খুব ক্লিয়ারলি ভালোভাবে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, পড়ে বুঝে অ্যাপ্লাই করতে হবে। কোনো রং ইনফরমেশন, মিসগাইড কোনো কিছু এখানে দেওয়া যাবে না, বিকজ তারা যেহেতু এখানে এই ফেলোশিপগুলো দিচ্ছে, সো তারা ডেফিনেটলি অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকজন এখানে বসে আছে ফেলোশিপ ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে। উই হ্যাভ ওয়ান সানি, হি ইজ দ্য লেজেন্ড অফ অ্যাপনিক, হি ইজ ইন দ্য ফেলোশিপ কমিটি অলসো। সো তারা ডেফিনেটলি বুঝে শুনে একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখে তারপরে ওনারা সিলেক্ট করে যে কাকে আমরা নিব, কাকে আমরা নিব না। তারপরে হচ্ছে আমি রং ইনফরমেশনের কথা বললাম, ল্যাক অফ এভিডেন্স। কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশনে এভিডেন্স চাই, যেমন আপনি কোনো ব্লগ লিখেছেন কিনা, আপনার আইজি বা ইন্টারনেট গভর্নেন্সে কোনো ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, এই ইনফরমেশনগুলো তারা চায়। ওইটার উপর বেস করে তারা কিন্তু ফেলোশিপগুলো দিয়ে থাকে। এরপরের অপশনটাতে আসছি, থিংস টু বি কনসিডার্ড। আমি আগেও বলেছি যে তাদের গাইডলাইন্সগুলো পড়তে হবে, ফিল আপ করার সময় তাদের কোনটাতে তারা ফোকাস করতে বলছে, কোনটাকে আসলে হাইলাইট করতে বলছে, কোন অ্যাপ্লিকেশনে কোন ক্রাইটেরিয়াগুলো অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে, কোনটাকে ইগনোর করতে হবে, এই জিনিসগুলো ওদের অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসে লেখা থাকে। এবং অবশ্যই আপনার এঙ্গেজমেন্টটা ওরা চায়, আপনি আগে কিভাবে এঙ্গেজ থাকবেন এবং ফেলোশিপটা পাওয়ার পরে কিভাবে আপনি আপনার কান্ট্রিতে এঙ্গেজ হবেন, সেই জিনিসগুলো ওর ওই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে তুলে ধরতে বলে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ওকে, এখানে আমি তুলে ধরেছি আমার কিছু কন্ট্রিবিউশন, অর্থাৎ এই ফেলোশিপ আমি এই ইন্টারনেট গভর্নেন্সের উপরে অনেকগুলো ফেলোশিপ পেয়েছি। এই পর্যন্ত 6টা ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ আমি পেয়েছি, অ্যাপিনিক, সেনক, এপিআরআইজিএফ, অ্যাপসিক এবং ইনসিক। আমি পরবর্তীতে আমার এই এঙ্গেজমেন্টগুলো আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা ভিডিও দেখাবো, যাতে করে আপনাদের মধ্যে ওই জিনিসটা আসলে গ্রো করে এবং আপনারা বুঝতে পারেন যে এই ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপগুলোতে কী কী হয় এবং কীভাবে এঙ্গেজ থাকা যায়। সো এখানে আমার কমিউনিটিতে যে এঙ্গেজমেন্টগুলো আছে, যে আমি বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্সের সাথে কাজ করছি, অর্থাৎ আমার এই ফেলোশিপগুলো থেকে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম প্লাস বাংলাদেশ স্কুল অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম থেকে আমি একটা ইনভাইটেশন পাই যে ওদের সাথে কাজ করার জন্য, এবং আমার অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি যাতে বাংলাদেশের যে ইউথরা আছে তাদের সাথে কাজ করতে পারি, সেটার জন্য আমি এখানে কাজ করছি। আমি বিডিসি ফেলোশিপ কমিটিতে অ্যাজ এ মেম্বার হিসেবে কাজ করছি। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা, ইউথ আইজি বাংলাদেশের চেয়ারপারসন হিসেবে 2021 থেকে 22 আমি কাজ করে যাচ্ছি এখানে, এবং আমার টিমের সাথে এখানে বজলু ভাই আছেন, অনু ভাই আছেন, সবার সাথে কাজ করে আমরা অলরেডি সেকেন্ড ইউথ আইজিএফ কমপ্লিট করেছি এই বছর 2022-এ। এবং গত বছর আমাদের এটা প্যান্ডেমিকের কারণে আমরা অনলাইন করেছিলাম, বাট এই বছর আমরা ফিজিক্যালি খুব সাকসেসফুলি অনেক বড় একটা প্রোগ্রাম করতে পেরেছি। সো আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে নেক্সট ইয়ার 2023-তে আমরা আবার ইউথ আইজিএফ প্রোগ্রাম করব। সো সেখানে সবার, যেহেতু আপনারা সবাই ইউথ, রাইট, সো যাদের বয়স 18 থেকে 40-এর মধ্যে, আপনারা সবাই আমাদের ইউথ আইজিএফ এর সাথে কানেক্ট হবেন এবং আপনাদেরকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশের 64টা জেলায় পৌঁছাতে চাই। এরপরে হচ্ছে আমাকে অ্যাপিনিক থেকে একটা রিকোয়েস্ট করা হয় বা একটা ইনভাইটেশন দেওয়া হয় যে আমি আমার এই ইউথ আইজিএফ বা এই ইন্টারনেট প্রসেসের সাথে যে কাজের যে ইনভলভমেন্ট, সেটা নিয়ে আমি একটা ব্লগ লিখি, এবং গত বছর জুলাইতে আমার এই ব্লগটা অ্যাপনিকের ব্লগ পোস্টে ছাপা হয়। এবং এটা আমাদের জন্য আসলে অনেক বড় একটা পাওয়া যে বাংলাদেশ ইউথ আইজিএফকে আমরা সেখানে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছি, এবং অ্যাপিনিক অনেক বড় একটা ফোরাম, আমরা সবাই জানি। সো এই ফোরামের মাধ্যমে কিন্তু বাংলাদেশের এই আইজি বা ইন্টারনেট গভর্নেন্স যে কাজ করে যাচ্ছে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে, আমাদের ইউথরা কাজ করে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু ওখানে আমরা তুলে ধরতে পেরেছি। এরপরে অবশ্যই আমি গ্লোবালি বাংলাদেশকে এবং ইউথ আইজিএফ বা আমাদের ইন্টারনেট গভর্নেন্সকে রিপ্রেজেন্ট করছি। এই হচ্ছে আমার কন্ট্রিবিউশন টু দ্য কমিউনিটি। সো
আমি যে কটা জায়গা থেকে ফেলোশিপ পেয়েছিলাম তারা কিন্তু এখন অ্যাকচুয়ালি এক্সাম্পল দেয় আমাকে দিয়ে যে না, আমরা যাদেরকে ফেলোশিপ দিচ্ছি সেখান থেকে কেউ না কেউ তার দেশে গিয়ে সেই কমিউনিটিকে রিচ করছে, রাইট? এটাই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় অর্জন, ফেলোশিপের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অর্জন। এখানে আমি কিছু ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ তুলে ধরেছি আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে, যেহেতু আপনারা সবাই নতুন ফেলোশিপ সম্পর্কে জানছেন না বা জানেন না। এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ আমি তুলে ধরেছি, তার মধ্যে সেনক, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অপারেশন গ্রুপ, অ্যাপিনিক, অ্যাপ্রিকট, APRIGF.Asia, APSIC, Asia Pacific School of Internet Governance, APIGA, Asia Pacific Internet Governance Academy, INSIC, Indian School of Internet Governance এবং ICANN। এরপরে আছে ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স, IETF, এবং আমাদের বাংলাদেশও একটা ফেলোশিপ অপরচুনিটি দিয়ে থাকে, তার নাম হচ্ছে BDC, বাংলাদেশ স্কুল অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্স। সো এই প্রত্যেকটা ফেলোশিপের যে আমি নামগুলো এখানে উল্লেখ করলাম, প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে অর্থাৎ পুরো বছরে তাদের একটা ফেলোশিপ অপরচুনিটি তারা ওপেন করে, অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করে। 1 মাসের জন্য সেই অ্যাপ্লিকেশনটা থাকে এবং এক একটা এক এক সময় হয়। সো আপনাদেরকে এখন আসলে এটা নিজের ইচ্ছার উপর অনেকটা ডিপেন্ড করে। আপনি আপনাকে নিজে আগিয়ে না যেতে চাইলে কেউ কিন্তু আগাতে পারবে না, রাইট? আমি 2019-এ ফেলোশিপ পেয়েছিলাম সেনোকে। সো আমাকে কিন্তু কেউ বলে দেয়নি, আমি ঘেটে নিজের পরিশ্রম দিয়ে অ্যাপ্লাই করে আজকে এই পর্যন্ত এসেছি। সো আপনাকে ওই জায়গাটাকে নিজেকে স্ট্রং করতে হবে এবং এই ফেলোশিপ অপরচুনিটিগুলো এভেল করতে হবে। এর পরের স্লাইডটাতে আমি ভিডিওটা দেখাতে চাচ্ছি সবাইকে। সো নেক্সট স্লাইড। ছিল সবার উদ্দেশ্যে দেওয়া, অর্থাৎ আমি যে কটা ফেলোশিপে বাইরে গিয়েছি বা দেশে বিডিসিকে আমি 2019-এর 3rd বিডিসিকে আমি ফেলো ছিলাম, সবার উদ্দেশ্যে এই ভিডিওটা দেওয়ার এই উদ্দেশ্য যে সবাই যাতে দেখতে পারে যে ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপগুলোতে কী হয়, তাদের এঙ্গেজমেন্ট কী থাকে এবং তাদের বিভিন্ন ওয়ার্কশপ থাকে, যাতে করে আপনারাও আমরা চাই এখান থেকে ফেলোশিপে অ্যাপ্লাই করবেন, আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করবেন এবং প্রত্যেক বছর ওরা হচ্ছে নতুন নতুন মুখ চায়, অর্থাৎ নতুন নতুন ফেলোস চায়, যাতে করে নতুন এঙ্গেজমেন্ট, নতুন ইনফরমেশন, নতুন টেকনোলজি এবং নতুন সেক্টরে নতুন কেউ আসে, নতুন কারো নলেজ শেয়ার করে। এই স্লাইডটাতে আমি দেখাতে চেয়েছি যে হাউ টু অ্যাপ্লাই। এটা অ্যাপিনিকের একটা ফেলোশিপ ম্যানেজমেন্ট টুলস। আপনাকে এই টুলসটাতে নিজে একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম ফেলোশিপগুলো এইখানে ল্যান্ড করে। এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনারা অ্যাপ্লাই করে দেন হচ্ছে প্রত্যেকটা ফেলোশিপে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং কিছু কিছু আছে যেগুলো হচ্ছে আলাদাভাবে তারা পোর্টালে শো করে, সেখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারে। সো এরপরের স্লাইডে আমি রাখতে চাচ্ছি যে আমাদের ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন পর্ব, কারণ আমি জানি সবার অনেক কোশ্চেন আছে। সো সেই জন্য আমি এই স্লাইডটা রেখেছি এবং আমাদের এখানে সানি আছে যে অলরেডি অ্যাপনিকের ফেলোশিপ কমিটির মেম্বার এবং অনেক বছর ধরে অ্যাপনিকে সানি এখানে কাজ করছে। ইভেন আমি যখন ফেলোশিপটা পেয়েছিলাম সানির সাথে আমার প্রথম থাইল্যান্ডে দেখা হয়েছিল। সো তখন থেকে এখানে কাজ করছি এবং সানির সাথে পরিচয়। সো আপনারা আমাকে সানিকে, ইভেন কাউসার ভাই এখানে আছে, কাউসার ভাই অলরেডি ফেলো, সবার উদ্দেশ্যে যা কিছু জানতে চাইলে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Ms.
Saida Kamrun Jahan Rifa for an insightful speech about the internet governance, opportunity of fellowship in the internet governance. আমি একটু রিফার সাথে কিছুটা অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে রিফা এখানে বলছে যে ফেলোশিপটা আপনি ফুললি ফান্ডেড, এরকম কিন্তু নট নেসেসারিলি ফেলোশিপ অলওয়েজ ফুললি ফান্ডেড, কোনো কোনো সময় পার্শিয়ালি ফান্ডেড হতে পারে। যে সে ধরেন আপনি কোনো একটা জায়গায় ফেলোশিপ পেয়েছেন, আপনাকে অফার করলো যে এয়ার ফেয়ার হয়তো ওরকম আপনাকে দিবে, এয়ার ফেয়ার হয়তো ওরা আপনাকে দিবে, কিন্তু বাকিটা হয়তো আপনি নিজে বিয়ার করতে হবে। সো এরকম হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে এখানে কিন্তু রিফা বলছে সানির কথা, সানি কিন্তু শুধু নট অনলি যে অ্যাপনিক ফেলোশিপ এটার সাথে ইনভলভ এরকম না, এই ইন্টারনেট গভর্নেন্স ইকোসিস্টেমে আরও অনেকগুলা, এখানে অনেকগুলা লোগো দেখানো হয়েছিল যে APRIGF এরকম অনেকগুলার ফেলোশিপ কমিটিতে সানি আছে। সো আপনারা যদি আসলে সানির সাথে একটু খাতির টাতির করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের সুযোগ আছে। আচ্ছা, আমি একটু কনসেপ্টটাকে ইন্টারাপ্ট করি। আমি মজা করার জন্য বলছি, আমি একটু বলি। সেটা হচ্ছে আমি নিজে কিন্তু মানে টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক না, কিন্তু বাট আই গট অল দ্য ফেলোশিপ। এখানে যতগুলো আপনি দেখছেন অলমোস্ট বেশিরভাগ। সো নট নেসেসারিলি, অনেকে মনে করতে পারেন যে ইন্টারনেট গভর্নেন্স অনেকে ভাবে যে যদি খুব টেকনিক্যাল হয় তাহলে হয়তো সবগুলো ফেলোশিপ পাবে। আসলে বেসিক্যালি এরকম না। আপনি যদি আপনার জায়গায় কন্ট্রিবিউট করেন এবং সেই কন্ট্রিবিউশন যদি আপনি আসলে আপনার কমিউনিটিতে দেন তাহলে ইউ হ্যাভ দ্য চান্স টু গেট দ্য ফেলোশিপ। নাও আই would like to invite Mr. Sani, Senior Advisor Policy and Community Development, APNIC, to deliver his speech regarding the fellowship, and then we go to the question and answer session. Right, Sani? I said I don't have any speech. I'm here to... Then we directly go to the question and answer session. So কেউ যদি আপনারা প্রশ্ন করতে চান প্রশ্ন করতে পারেন সানির কাছে। Okay. Say a few words. Come on, কারো প্রশ্ন নেই? I'm happy to help. Thanks for inviting me, and that was an excellent presentation, Ripa. Proud to be, sitting with my past fellow here, and doing this session. And I'm very proud of her journey as well, from the time she received fellowship and contributing back to the community here and to the region as well. There's a lot of organizations listed there in that slide. Some of them are very technical organizations. So if you are a technical person, you can apply fellowship for those technical organizations like APNIC, SANOG, Apricot, IET. IETF is very technical. Okay, you need to be a very senior person to go to that conference, IETF. Because they discuss a lot of protocols, designing of protocols, etc. So you need to have a very in-depth knowledge of technicalities. But all the others you see up there is focus on internet governance, policy discussions, etc. So if you are interested into internet governance, you should be applying for those ones. But if you are a technical person, then you apply for the technical organizations. The APNIC is a bit different. APNIC is both internet governance and technical. The reason I say that is because at APNIC conference, and Simon Bhai is here, to explain more if you need. At APNIC conference, we also have technical internet governance at APNIC conference, where the policies are discussed for the region, how we implement IP addressing, how much can be given out, and there's a session after this one talking about the routing security, etc., etc. So the technical internet governance, if you receive a fellowship to the APNIC, you can actually see how that internet governance happens at a technical conference. Okay. All the other, the APSIG, APRIGF, APIGA, even BDSIG, BDIGF, here we all discuss, but nothing happens further than discussion, okay? But at those conferences, they actually decide on the policies, right? And you can see the process, how it's done, how community come together and discuss and decide on a particular policy. So that's a very good example of internet governance, a technical internet governance. The others are, there's IGF is not listed there, Internet Governance Forum, the global one.
There you can see how all the governments, the multi-stakeholders come together, discuss and raise concerns, in what happening in their economies with everyone else, so they can share among themselves and they can share their knowledge and expertise as well. Again, they don't decide anything there, but they take back to their individual economies and they discuss with their own governments there to implement certain policies. It could be a cyber security policy, privacy policy, anything that can be, discussed at those level and take it back to your local economies. I'm happy to take the questions, but fellowship is not for everyone, okay? We receive around 380 to 480 applications every year when we run a fellowship program. And just guess how many we select out of those 380, 400 applications. We select only about 40 or 42 fellows out of those 400 applications. So you have to be top of the top. Write your application. I think Ripa clearly explained, on one of the slide, your application must be very clear for us to understand, why you need a fellowship, okay? And what qualifications do you have, how you are contributing to the community, etc., etc. So then we can understand that whether you qualify for a fellowship or not. Some fellowships are 100% fellowship. When I say 100%, that means they cover your flight, your accommodation, your transport, local transport, your visa fee, everything, registration fees for the conference, 100%. So you don't pay anything, not much out of your pocket, okay? You also get an allowance of $100 or $150, which covers your additional expenses. Some are 80%. Apricot is 80% fellowship. That means, they provide some funding, not all funding. Others also similarly, some funding, not 100% funding. INSEG as well, yeah. So, I'll stop there, but I hope you got my message right. Fellowship is not for everyone. You must have an interest in that conference or with that organization to receive a fellowship, okay? Don't assume that, after this session, you can go and apply for a fellowship and you'll receive it. You won't get it, if you have that kind of attitude, okay? As Ripa mentioned, I manage the APNIC Fellowship. I'm the manager of the APNIC Fellowship program, but I don't decide who received the fellowship, okay? We have a committee members, and the committee members I pick from you, so one of you will be a committee member. You will evaluate the application, and you tell me, Sunny, okay, these is the ones, are the best candidates to receive the fellowship. So I don't decide that. APNIC doesn't decide that, okay? It's the committee members. So in the next APNIC Fellowship program, maybe Ripa is one of the committee member, okay? She will decide, who received the fellowship or not. And we will have committee members from across the region, not just one. We will have at least 8 or 10 of them. They will collectively decide who will receive the fellowship. Okay, and it's the same with all the other organizations. They have committees. I'm a committee member of most of the organizations except the IETF, or a chair of those committees. Either I'll be a chair or committee member. But my only interest in all the other organizations is because APNIC provides sponsorships to those fellowship programs. And as I said yesterday in my speech in the morning yesterday, we like to see and help that this community grow and to fulfill the vision of APNIC, which is a global, secure internet for everyone, okay, and open as well. So that's my contribution to those programs, and that's why I'm there. And when I see the fellows applied for APNIC and they're applying for others, I like to support them to go through different programs. I like to support them. That's why Kausar was saying, even though I understood a little bit of what he said in Bangla, but I think he received fellowship to a few other programs because, so he get a wider exposure to all the things that happen in the internet in this region or globally. I'll stop there. Happy to take any questions. Thank you. Thank you very much, Sunny. আমার মনে হয় আসলে দুইজনের স্পিচ থেকে আপনাদের অনেক কোশ্চেনের উত্তর আসলে চলে আসছে। আমরা কিন্তু সময়েরও স্বল্পতায় আছি, সো আমরা অল্প কয়টা কোশ্চেন নিব। সো যদি কেউ কোশ্চেন করতে চান। একটি কোশ্চেন। Hello sir, I have a question.
Sir, what kind of works does this fellowship requires? I mean, which background or which kind of works does it requires? Yeah, so as I explained before, if you're applying for any of the technical organizations, you need to have a technical knowledge. Either you're working in that profession as a network engineer or cybersecurity engineer or something, which you're working, and you can demonstrate those skills to apply for a fellowship for those programs. For the internet governance, you have to have a broader knowledge of the multi-stakeholder model, how the internet works, and then you can apply for those ones. Those ones are a little bit easier, I would say, to apply for fellowship because you don't need any technical knowledge for applying for those fellowships. But you need to have a strong interest in contributing back to the communities, in contributing to the internet governance of multi-stakeholder model of internet governance for the others. আমি একটু সানির সাথে বিষয়টা একটু কমপ্লিমেন্ট করি। সেটা হচ্ছে আপনি যদি এখন সে আইকন এখানে দেখেছেন যে আইকনের ফেলোশিপের জন্য যদি অ্যাপ্লাই করেন, একটা সময় এটা ছিল যে একটা প্রেসক্রাইবড ফর্ম ছিল, আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারতেন। এখন হচ্ছে ওদের একটা প্রি রিকুইজিট আছে, আপনি কোনো একটা অনলাইন কোর্স করতে হবে। সো এরকম আসলে মানে আমার সাজেশন হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু এখন আমরা একটা ফুল অফ ফেলোশিপ যারা অলরেডি পেয়েছে এরকম একটা গ্রুপ আছে, যারা আইকনের ফেলোশিপ পেয়েছে, কেউ অ্যাপনিকের ফেলোশিপ পেয়েছে। সো আমার মনে হয় এই যে কমিউনিটি থেকে বিআইজেএফ এই উদ্যোগটা নিতে পারে যে যারা এরকম ফেলোশিপ পেয়েছে তাদের যদি একটা পুল করে ওইখান থেকে যারা নতুন অ্যাপ্লিকেশন করতে চায় তাদের সাথে যদি একটা মিসম্যাচ করানোর সুযোগ থাকে যে হাউ ক্যান আই অ্যাপ্লাই, তো তারা অলরেডি ফেলোশিপটা পেয়েছে তাদের সাথে যদি কমিউনিকেট করে যে অ্যাপ্লাই করলে কিভাবে সাকসেসফুলি আপনি হয়তো একবারই আপনি পাবেন না, বাট আপনি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওদের থেকে সাজেশন নিতে পারেন। এই উদ্যোগ বিআইজেএফ থেকে হয়তো নেওয়া যায়। থ্যাংক ইউ কাউসার ভাই, সানি অ্যান্ড রিপা। সেটা হচ্ছে যে এখানে আপনারা যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন BD6 ছাড়া বাকিগুলো সবই আন্তর্জাতিক রিজিওনাল পর্যায়ে ফেলোশিপ প্রোভাইড করে। বাংলাদেশ স্কুল অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম এখানে প্রতি বছর ফেলোশিপ দেয়। এখানে আপনারা ফেলোশিপের আবেদন করে হাত পাকাতে পারেন, আপনারা নিজেদেরকে তৈরি করতে পারেন। এবং রিফা, এটা কততম স্কুল হচ্ছে? হ্যাঁ, আমরা অলরেডি ষষ্ঠতম স্কুল করেছি। ওকে, সপ্তম স্কুল অনুষ্ঠিত হচ্ছে 2023 সালে। তো সেখানে যদি আপনারা ফেলোশিপের জন্য আবেদন করেন, আপনারা যদি একটা ট্রায়াল দেন এবং সেখান থেকে ফেলোশিপ পান, তাহলে নিজেরা নিজেদেরকে একটু দেশীয় লেভেলে তৈরি করতে পারবেন, জর্জরা হইতে পারবেন। এবং একটু জর্জরা হওয়ার পরে আপনারা তখন এই যে রিজিওনাল ফেলোশিপগুলো, আন্তর্জাতিক ফেলোশিপগুলোতে আবেদন করলে সেই ফেলোশিপগুলিতে আপনারা সাকসেসফুল হবেন। তার মানে এই না যে বাংলাদেশে ফেলোশিপের জন্য আবেদন না করলে আপনি জর্জরা হবেন না, কারণ অনেকেই কিন্তু আমাদের আন্তর্জাতিক বিশ্বের নানান দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে এই ফেলোশিপগুলো বাংলাদেশে গ্রহণ করে। আপনারাও সেটা পারবেন। তবে এটা একটা সুযোগ যে বাংলাদেশ স্কুল অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্স যে ফেলোশিপগুলো দেয় সেখানে যদি আপনারা আবেদন করেন, স্কুলে যদি যোগদান করেন, তাহলে আপনাদের মধ্যে এক ধরনের প্রসেস অফ ট্রেনিং শুরু হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ কাসার ভাই। আর কেউ? I have another question to Sani Bhai. That is, what will be the next fellowship? If you know that, please share this. Any fellowship on the next or at present? Is there any fellowship? Or any future fellowship programs? Exactly. Is there any future Upcoming, fellowship program? okay. We have a conference, Apricot Conference in Manila, Philippines, that's already closed. They're actually reviewing the applications, the committee. But the one after that you will most likely will have is APNIC. That we will announce the application open right after the end of the Apricot Conference in February. That's first week of March. We will open the application for APNIC Conference in September in Japan. The APNIC Fellowship Program actually is a very intensive one. You will be selected in sometime in end of April, and then from end of April you will be doing a series of online courses up until end of July, and from July to August you will be engaging in a mentorship program. So we will assign an expert in the industry to you, so that person will mentor you
for a couple of weeks, and then you come to the conference in Japan, and then you engage and get mentorship there at the conference. It's a very intensive program. You have to dedicate your time, effort to complete that. If you don't complete that, I'm very strict with my fellowship program, I'll tell you honestly. If I don't see 80% completion by August, I won't let you go to the conference in Japan, to the APNIC conference. I'll stop you there, I'll say bye-bye, because you didn't put any effort in there in completion, okay? So very strict one, and that's why our program is very well known in the region. It got very high credibility. And our fellows, you can see our fellows, a lot of our fellows are contributing back. As I said yesterday, there's Afifa Abbas from Bangladesh. She's elected leader of Routing Security SIG. There's Shaila Sharmin from Bangladesh. She's elected leader of Policy SIG, in APNIC conference. And Shuman Ahmed Shabir is our board member, is elected board member of, they're all been through this fellowship program, and including RIPA as well. And there's a lot of others. There's 2 fellows coming tomorrow to meet me here as well. So they're all, you can see, there's a very strict program, but you also have very good results if you keep your interest in that program. APRIGF will announce their fellowships soon, sometime next year as well, hopefully in April or March. I think they're waiting for the location to be confirmed. Same APIGA fellowships will open in May, I believe. They open in May. I don't know the others. APSIG probably they have their conference in September, so probably in May as well. The way you get information is I don't know about BDIGF have a mailing list? They have a mailing list? Okay, you subscribe to the BDIGF and someone will post the information in that list. But if you want to directly engage with the organizations, every organizations on that board have a mailing list, okay? You go and subscribe to that mailing list, and then you will get notified when the applications are open. And also you can take part in the discussions that's all happening there as well in that mailing list. There'll be a lot of discussion going on, so you can be part of that as well and understand what that organization does, what is being discussing there, how that benefit you, etc. And maybe this is the last question. Okay. Good morning. I have a question to Mr. Sunny. You said that APNIC fellowship is very intense course program. So you're talking about some previous online courses, then also mentorship. So can you give us some idea about what kind of topics are mainly covered in the online courses and also after the mentorship? Because to get selected for the ultimate journey and get the fellowship, that is the target. And also get some technical knowledge also, which we people don't have academically technical background, but we have an interest in, I have an interest in AI and ethical hacking, but I want to learn now at this age. So that's why I'm asking. Thank you. That's a very good question. I didn't want to go into the topics because looking at the crowd, there's not many technical people here, so, but very good question. So our intensive program, we have, so when you apply for APNIC fellowship, you have to select one of the track, and we have few learning pathways, that's IPv6, routing security, network security, IoT, and SDN, MPLS, I don't know how many you understand, but these are the technical tracks we have, and you have to nominate yourself to one of those tracks. But so we will have online webinars for those months. An instructor from APNIC or industry will do an online webinar with you, and you have an opportunity to learn and ask questions to that person in that particular area of interest. You also have to at least the minimum 2 to 3 online courses you have to complete. That's self-based on APNIC website, academic platform. 2 or 3 you must complete. And you can pick whatever interests you. We don't say you do this or this, it's up to you. We have all these courses are covered, basic ones. You can pick 1 or 2 or 3, but you must complete at least 2 to 3 courses, online courses. And the mentorship will be
in your area of selection. So we will assign a mentor in that a particular area, and then you can engage with that person one-to-one online within a Zoom meeting, and then you can ask that person, how that person actually came up to that level. What courses did that person studied, or what education or skills required to be at that level, and then you can learn from that person. Okay, so these online courses are paid, right? Everything is free. Oh, okay. I said 100% fellowship program. Everything is free. No, I'm just asking the online courses you were saying that Yeah. I have to take one or two topic as online courses. I'm just concerned about that also paid. No, it's all free. Oh, Yeah, okay. yeah. Anyone can go and take the academic courses. They're all free for the community. We don't Oh, charge any okay. fee. Okay, Yeah. okay. And those webinars we organize, that's only for the fellows. Not others can attend it. Others cannot attend those webinars. Only for the fellows. But Then- they're free as well. And then how could we get the news that the webinar is happening? When you're selected as a fellow, I will inform you. I will actually inform you, and I'll send you a calendar invite for all the fellow webinars. So you know in advance, what day, what time it's happening. So you can block your time to attend those webinars. Yes. Okay, thank you. We take attendance as well at the webinars. নো মোর কোশ্চেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার আসলে মনে হয় যে আপনার যে কোশ্চেন আছে সেটা চালা এটা অনেক দূর চলবে। এখানে রিফা আছে, সানি ইজ অলসো ইজ দেয়ার। দেন প্রোগ্রামের পরে আপনারা আসলে আলোচনা করতে পারেন। এখানে আরও এক্সপার্ট লোক আছে। একজন সানি ভাই, বস আপনি একটু দাঁড়ান। নো ইজ এ হি ইজ অলসো এ ফেলোশিপ। Sorry, I just want to give some tips, if you are interested to apply for any of those fellowship programs. And these are, I often come up with these things when I deal with the fellows and, when I manage them and application process as well. One is, when you apply for a fellowship, you must answer all the questions on that form, okay? Don't skip anything. You skip, then the committee will skip your application. Okay, and there will be a word limit for each of those questions. So, for example, 300 word limit minimum. So you must write clearly what are your goals, what are your objectives, how your goals and objectives are in line with that fellowship program, etc. Okay, that's the second one. The third one is English. All the applications are in English. Okay, they're not in your local language. So you must be very clear in expressing you to the person who is evaluating your application. They need to understand you, okay? And you have to put forward that very clearly in English language, okay? The third one is timely response, okay? You must respond timely. If you get a question back from the committee or back from me, you must respond timely. I can't be waiting for a week to get a response from you. Then I'll move on, okay? Because there's 380 applications. I don't want to stop my process there, waiting for a response from you. You must respond clearly and timely as well, okay? The third one is, before you apply for fellowship, you go to the website, understand what that organization is about, what do they do, what are their policies, what are their procedures for applying fellowship, okay? You need to understand them as well, okay? And all the photos that you saw that Reaper presented on the phone, they're all fun activities that happen at the conference. You will have a total fun, you'll enjoy it. You'll meet people from different countries, their culture, you understand them. You make friends from the region, not just people from Bangladesh, from people from Mongolia. And at APNIC conference, we provide twin share accommodation. So we will put you in a room with a fellow from other country, okay? Though you can stay in that room, you can learn from each other, in those 7 days or 10 days, you be together in the land, and you expand your knowledge, okay? That also is beneficial for you, not just technical knowledge, but the knowledge of the region, knowledge of the cultures, religions, etc. You expand that as well. Thank you. Thanks, Kaustubh. Okay, thank you very much. Thank you, Sunny, Rifa, and wonderful audience. We conclude this session now. Thank you. আমরা আমাদের সেশন 5 শুরু করে দিব। সেশন 5 এর বিষয়বস্তু হচ্ছে বেসিক রাউটিং সিকিউরিটি অ্যান্ড মিনিংফুল কোঅর্ডিনেশন ইন ডিজিটাল ইকোসিস্টেম, প্রোগ্রেস, চ্যালেঞ্জেস, অপরচুনিটিস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড। এই সেশনটিতে গেস্ট অফ অনার হিসেবেই আছেন মিস্টার সানি চেন্ডি, সিনিয়র অ্যাডভাইজার পলিসি অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক।
কিনোট স্পিকার হিসেবে থাকছেন মিস্টার সাইমন সোহেল বারুই, জেনারেল ম্যানেজার ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবাল লিমিটেড, এবং মডারেটরের দায়িত্ব পালন করবেন মিস্টার আব্দুর রহমান খান জিহাদ, সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি। এই সেশনের মডারেটরের দায়িত্ব পালন করবেন মিস্টার আব্দুর রহমান খান জিহাদ। আমি মডারেটরকে অনুরোধ জানাচ্ছি সেশনটি পরিচালনা করবার জন্য, এবং আমাদের সময়ের স্বল্পতা আছে, তাই আমরা এই সেশনটি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে শেষ করার চেষ্টা করব। আমি মডারেটরকে অনুরোধ করছি, আমাদের সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা এই সেশনটি সংক্ষিপ্ত আকারে শেষ করবার চেষ্টা করব। গুড মর্নিং। বেসিক্যালি আমি সেশনটি বাংলা এবং ইংরেজিতে পরিচালনা করব। বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম BIGF এর 17তম অধিবেশনে সকলকে আমন্ত্রণ। আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন সকাল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং এখন যে সেশনটি হচ্ছে সেটি সেশন 5, বেসিক রাউটিং সিকিউরিটি অ্যান্ড মিনিংফুল কোঅর্ডিনেশন ইন ডিজিটাল ইকোসিস্টেম, প্রোগ্রেস, চ্যালেঞ্জেস, অপরচুনিটিস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড। সেশনটিতে আমাকে মডারেটর হিসেবে আমন্ত্রণ করায় বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম BIGF-কে ধন্যবাদ জানাই। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সেশনটি শুরু করছি। আমি আব্দুর রহমান খান জিহাদ, সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি, এবং আমি কর্মরত আছি অ্যাজ এ সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড। আজকে আমাদের এই সেশনে গেস্ট হিসাবে উপস্থিত আছেন কিনোট স্পিকার মিস্টার সাইমন সোহেল বারুই, জেনারেল ম্যানেজার ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবাল লিমিটেড। আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই। এবং গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত আছেন মিস্টার শ্রীনিবাস গৌচেন্ডি, সিনিয়র অ্যাডভাইজার পলিসি অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টার, অ্যাপনিক,